Genesis 39, and we are going to look at verse 20, please. 20வது வசனத்தை மீண்டும் வாசிப்போம். யோசேப்பின் எஜமான் அவனை பிடித்து ராஜாவின் கட்டளையால் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கும் சிறைச்சாலையிலே அவனை ஒப்புவித்தான். அந்த சிறைச்சாலையில் அவன் இருந்தான். Now it's a sobering verse that is put before us of a innocent man being cast into prison. But one thing you must understand that we saw last week. It is in prison that God is going to prepare Joseph to learn how to handle the opposers of the king. He is going to learn the intricacies of government and administration of a nation. He had learned what it was to administrate a house. Now he is going to learn how to administrate a nation. Don't forget that he was not thrown into the place where murderers and unclean men were thrown into. He was placed where the prisoners of the king were thrown. And that's important for us. Because even in prison, even in what looks like a hellhole, God chooses to place his man where he exactly wants him to be. So he learns what is necessary in the making of his character that leads him on to his ultimate destination. Some people focus so much on prison that they fail to learn the lessons that prison has to offer them. Write it down, please. சிறைச்சாலையிலே இருக்கும் இந்த மனிதன் கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுக்கும் பயிற்சியை கற்றுக்கொண்டான். என்ன? ராஜாவின் எதிரிகளை எப்படி அரசாளுவது? ஒரு தேசத்தை அரசாள வேண்டும் என்றால் ராஜாவோடு இணைந்து போகும் மக்கள் மட்டும் அரசாள வேண்டும் என்று அது மாத்திரம் கற்றுக்கொள்ளாமல் அவருக்கு எதிராக இருக்கும் மக்களையும் அரசாளுவது என்ன என்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது முக்கியம் என்று அறிந்து தேவன் தாமே ஏற்ற இடத்திலே இவனை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். பலர் சிறைச்சாலையை போல் இருக்கும் சூழ்நிலையை மாத்திரம் பார்க்கிறார்கள். ஆனால் அந்த இடத்திலே கர்த்தர் கொடுக்கும் பயிற்சியை அவர்கள் பார்ப்பது கிடையாது. If you are in a prison like condition, listen, don't focus so much on your prison that you fail to learn the lessons that prison has to offer you. Because it is in the prison of your life that you begin to learn the God who sets you free and how he operates. You will not learn about the God who sets you free if you don't understand what it takes to come out of that place. Learn your lessons well. Don't resent what is being taught to you. Why? Because what is being taught is lessons for life. Some people resent it. Some people are offended. They murmur, complain, and kick at God when they go through prison-like situations. Wrong. Learn. Now, look at verse 21. And this is how Bible prosperity works, my friends. How many want to learn how Bible prosperity works? Bible prosperity operates God's way, not your way. Not the way you think you should prosper. No. God prospers you the way he believes you should prosper. If he believes that he must lead you through a Brook Cherith experience in life, then you have to go through that experience in life before you will move to the Zarephath place of your destiny. You cannot bypass it. Most attempt to do it, and they end up as miserable failures. Ever seen people adopting shortcuts in life? They end up short-circuiting
the best thing that God wants to see happen in their life. Never adopt shortcuts. Go the way that God wants you to go. Even if it takes time, remember, time spent with God is never wasted time. He'll make it up to you. I said He will make it up to you. 21வது வசனத்தை பாருங்க. This is the key to prosperity. கர்த்தரோ யோசேப்போடு இருந்து, but the Lord was with Joseph. I want you to highlight that phrase, not just in your Bibles, but in every part of your being. What is the beginning of prosperity? Knowing that the Lord is with you. Forsaken of men, misunderstood grossly by so many people, accused falsely, cast into one of the most horrible of places. You find this one truth standing out prominently in Joseph's life, which is going to set the pace for prosperity in prison as well. But the Lord was with Joseph. சிறைச்சாலையிலும் அவன் தெய்வீக செழிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரே ஒரு காரியம் முக்கியமானது என்று நாம் பார்க்கிறோம். என்ன? கர்த்தரோ யோசேப்போடே இருந்தார். தவறாக பழியை போட்ட ஒரு மனிதன், மக்களால் புறக்கணித்த ஒரு மனிதன், சிறைச்சாலையிலே எடுத்துக்கொண்டு தள்ளப்பட்டவன், ஒரு போதும் அவன் தன்னுடைய பாகத்துக்காக அவன் பேசினார் என்று நாம் பார்க்க முடியாது. He never uttered a word to Potiphar of his innocence. I want you to write this down. That's the most amazing thing of Joseph. Literally, he stands like his Savior would stand. As a lamb before her slaughterers, he wouldn't open his mouth. He never uttered his innocence. Never said, see, I'm innocent. Why don't you hear me out? He didn't. He just kept quiet. He just kept quiet. He believed that there was one who judges righteously. Hallelujah. நீதியை நியாயம் தீர்க்கும் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று விசுவாசித்த மனிதன். தன்னுடைய பாகம் என்ன? நான் நீதிமான், நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று தன் வாயினாலே அவன் ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை. ஆனால் இப்பொழுதோ கர்த்தர் அவரோட கூட இருந்து ஒரு காரியம் நடக்கிறது. இது ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். இந்த வாரம் மட்டுமல்ல, அடுத்த வாரமும் நான் பேச போகிறேன். தயவு செய்து இதை நன்றாக எழுதி கொள்ளுங்கள். I want you to write this down very carefully. I'm going to show you something next week. It's amazing. It's really amazing. Look at this, please. We can only see part of it this week. Next week you'll understand why I'm saying this place is amazing. பாருங்க, அவன் மேல் கிருபை வைத்து சிறைச்சாலை தலைவனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தார். ஆதியாகமம் 39வது அதிகாரம் 21வது வசனம். Genesis 39. Look at verse 21. God is with a man. The man experiences mercy. Highlight the word mercy. Whenever you read the word mercy, it's connected with the blood. Remember, the brothers of Joseph, unknown to them, did something. They took the multicolored garment of Joseph and dipped it in blood in a vain attempt to cheat Jacob. Unknown to them, they were placing Joseph under blood protection fully. They dipped the garment fully. கிருபை என்ற வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அது எப்பொழுதுமே இரத்தத்தை சார்ந்த ஒரு வார்த்தை, உடன்படிக்கையின் வார்த்தை. யோசேப்பின் சகோதரர்கள் அவனுடைய பல வருணமான
அங்கியை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்திலே தோய்த்த பொழுது தங்களுடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபை ஏமாற்றிக் கொள்வதற்கு அதை செய்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் செய்தது என்ன? அறியாமையால் செய்த ஒரு காரியம். ஆனாலும் கர்த்தர் அதை அங்கீகரித்தார். Now it was done in ignorance. They thought they were streetwise guys. They could cheat their father Jacob. They didn't understand. Their father Jacob was in covenant with God. Now their brother Joseph would be in covenant with God. Dip the garment in blood. ரத்தத்தினாலே யோசேப்பின் பல வர்ணமான அங்கியை தோய்த்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆகையால் என்ன நடந்தது? உடன்படிக்கையின் தேவன் உடன்படிக்கையின் பாதுகாப்பை கொடுக்கிறார், கிருபையை தந்தார். அது மட்டுமல்ல, சிறைச்சாலை தலைவனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தார். இது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம். தயவு செய்து குறித்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த வாரம் இது என்ன என்று நாம் பார்ப்போம். சிறைச்சாலை தலைவன் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்ட யாவரையும் யோசேப்பின் கையிலே ஒப்புவித்தான். அங்கே அவர்கள் செய்வதெல்லாவற்றையும் யோசேப்பு செய்வித்தான். The same thing that Potiphar did, now the keeper of the prison is doing. What? Entrusting the administration of the prison into Joseph's hand. That is Bible prosperity. I made an observation this morning in our second worship service. I said, if you're a worker and you have someone over you, but all the time whatever suggestion you're making is being cast aside, you have not come as yet into the place of Bible prosperity. Why? Because when you are prospering according to Bible standards, people over you will recognize the wisdom of God in you. They will recognize that you're doing a far better job than they could do. And they will begin to entrust things into your hands. Whether it was in Potiphar's house or in prison, Bible prosperity worked the same way. Can I have an amen, please? That's the way you got to look at Bible prosperity. You may get a salary, but if your suggestions are not being able to find any form of honor, think again. Are you prospering the Bible way? If you are not, come back to Bible prosperity. Come back to Bible prosperity. This is Bible prosperity. சிறைச்சாலையிலும் அங்கே சிறைச்சாலை தலைவன் என்ன செய்தான்? போத்திபார் செய்த அதே காரியத்தை இவனும் செய்தான். யோசேப்பின் கையிலே சிறைச்சாலை நடத்தும்படிக்கு அவன் கையிலே எல்லாவற்றையும் ஒப்புவித்தான். 22வது வசனத்தை பாருங்க. 22 ஆமா. சிறைச்சாலை தலைவன் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்ட யாவரையும் யோசேப்பு கையிலே ஒப்புவித்தான். அங்கே அவர்கள் செய்வதெல்லாவற்றையும் யோசேப்பு செய்வித்தான். கர்த்தர் அவனோடு இருந்தபடியினாலும் அவன் எதை செய்தானோ அதை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணினபடியால் அவன் வசமாய் இருந்த யாதொன்றையும் குறித்து சிறைச்சாலை தலைவன் விசாரிக்கவில்லை. Amazing. Someone came and complained. The keeper of the prison said, go tell Joseph. The man said, I thought you're the keeper of the prison. He said, forget it. There's a new boss in town. You go and meet him, he'll tell you what to do. This man who had opposed the king must have looked sharply at the keeper of the prison and said, what do you mean? The keeper of the prison must have looked back at him straight in the eye and said, I mean what I say. If he says you've got it, you got it. If he says no, it's no. Word must have gone from one prisoner to another prisoner to another prisoner that there is a man ruling us whom God honors. Not once do you find rebellion. These men rebelled against the king. That's why they were thrown in prison. But they never rebelled against Joseph.
That's what the anointing does. God makes even your enemies to be at peace with you. They can't withstand you. Why? Because in you is a God of Abraham, Isaac and Jacob. They can't withstand God. The Bible says there is no counsel against him. There is no knowledge against him. You can't fight him and win. You just can't do it. These men rebelled against the king. They couldn't rebel against Joseph. Whatever he said went. சிறைச்சாலையிலே இருந்த யோசேப்புக்கு எதிராக ராஜாவின் எதிரிகள் முரண்பாடாக எதையும் பேசி சாதிக்க முடிந்தது என்று நாம் பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் அவர் சொன்னதை அப்படியே அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Isn't that amazing? I mean, that is Bible prosperity. You have a troublesome crowd with you, but when you're speaking to them, they accept what you say. That's Bible prosperity, my friends. That is where you see how a man prospers. Most people don't understand this kind of prosperity. They think prosperity is money. To tell you the truth, they are the most poorest of people. Because they think money is only the link to prosperity. No. Prosperity is a wholesome message. It has to do with the anointing of God. It has to do with the favor of God. It has to do with the mercy of God. It has to do with your word against the words of men. But your word prevails. Your word prevails. God honors you. So the enemies believe if we'll go with him, it'll be better with us than if we oppose him. That is Bible prosperity. இதுதான் தெய்வீக செழிப்புங்க. தெய்வீக செழிப்பு என்பது ஒரு பணம் அற்புதம் மட்டுமல்ல. பண ரீதியிலே நான் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று அல்ல. இது ஒரு முழுமையான உண்மை. முழுமையாக நாம் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சத்தியத்தை போல் கேட்க வேண்டும். சத்தியத்தை போல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சத்தியத்தை போல இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுவதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். God blessed everything he did. Now listen, prosperity is linked with the fruit of the labor of your hands. The most amazing thing is this. In prison, Joseph was fruitful. No wonder Jacob would later bless him and say, Joseph is a fruitful bow. I hear an amen from this church. If you didn't read it, you read it. யாக்கோபை யோசேப்பை ஆசீர்வதிக்கும் கடைசியிலே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? இவன் கனி கொடுக்கும் ஒரு கிளை என்று இவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். It's a fruitful bow. Why? Because wherever he went, the prosperity of God prospered the labor of his hands. So even in prison, he's prospering. Even in prison, God's honoring the work he's doing. Listen, it is in the prison of your life, in the midst of adversity, that your gifts and talents will first begin to manifest. Allow it to manifest. Don't put a blanket on it. Don't pour cold water on it. Don't stop it from manifesting. Allow it to manifest. It is in the midst of adversity. Please write this down. In the midst of adversity, that you will see the gifts and talents that God has placed in you coming to the forefront. Allow it to manifest. Because the more you allow it to manifest, someday you will find it in completeness in operation. Adversity brings out the talents in you. Adversity brings out the gifts in you. In fact, the enemy doesn't know that. Unknown to him, he is really a blessing in disguise. When he puts the pressure on, what is inside you begins to manifest. You didn't know you were a champion till the war started.
You didn't know you were a champion till you heard Goliath's roar. You didn't know you could overcome the lion till the lion came after the sheep that was in your hand. Something kicked off in you. Something took off in you. You sang that song, I'm on my way to heaven, shouting victory. Not the song of a man who's ready to die, just ready to quit. No, it's a shout of a man who knows his God. So when opposition comes, be sensitive to see what is rising up on the inside of you. Don't look at the enemy's face. If you see the enemy's face, you won't be able to eat. But if you see on the inside of you something rising up, then you begin to see the God of Abraham, the one whom the Bible says is bigger than the devil who lives on this earth. Him in you. Putting you over, putting you over, putting you over. And you begin to see championship material manifesting. It is for every believer, my friends. Every believer will have to face their own Goliaths in life. You will have to face your own lion in life, your own bear in life. You have to face the enemy and overcome. There will be no shortcuts, especially if you're a person of divine destiny. God's chosen you for a work. Listen very carefully. If God has chosen you for a work, and that work is an awesome task, then you will have to face a Goliath someday. You will hear his roar. You will see his armor. You will hear everything that he is shouting out at you. But beyond that, your eyes will be on the God of covenant. பாருங்கள், எதிரியின் கூக்குரலை நீங்கள் கேட்பீர்கள். நிச்சயமாக ஒரு நாளிலே நீங்கள் கேட்டுதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் அந்த எதிரிக்கு பின்பாக உங்கள் கண்கள் யார் மீது இருக்கும் என்றால் உடன்படிக்கையின் தேவன் மீது இருக்கும். உடன்படிக்கையின் தேவன் மீது உங்கள் கண்கள் இருப்பது நிமித்தம் நீங்கள் எதிரியை மேற்கொள்வீர்கள். ஒரு சாதனை உங்கள் வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டுமா, எதிரியை சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும். இல்லாவிட்டால் சாதனையே நீங்கள் சாதிக்க முடியாது. You want to achieve something in life, you will have to overcome something. You read about great men. Just the other day I read about Edison. I was stunned with what I read. He was a person who suffered from dyslexia. Couldn't pronounce words properly, had a problem with words. People say it's like a traffic jam that happens in a person's mind when it comes to certain words. That's how they explain this particular phenomena, which is now gaining a lot of attention among children. They will not get the R's. They'll get it as B's or something like that. He had to overcome that and do something with his life. I tell you, every achiever overcame some Goliath. Can I have an amen, please? This is how it is going to be in your life as well. But you must understand, Bible prosperity will be always work related, where you find productiveness and fruitfulness in manifestation. We're going to stop with that for now. இந்த இடத்தோடு நாம் முடிக்க போகிறோம். காணிக்கையும் தசம பாகத்தையும் கொடுப்பது பெரிய காரியம் அல்ல. எதற்காக நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள்? கொடுப்பது நிமித்தம் என்ன ஆசீர்வாதம் வரும்? கர்த்தர் செழிப்பின் தேவனா? இல்லாவிட்டால் கடன் பிரச்சனையிலே நான் இருந்து சாக வேண்டும், அதுதான் என்னுடைய முடிவு என்று அவிதமாக நினைக்கும் மக்களா, நீங்கள் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தெய்வீக செழிப்பு வரும் வேளையிலே கர்த்தர் உங்களை எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி,
கையின் பிரயாசத்தை அங்கீகரித்து ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும் வேளையிலே அந்த இடத்திலே நீங்கள் கனி கொடுக்கும் மக்களாக மாறுவீர்கள். அந்த இடத்திலே மற்றவர்கள் பார்க்கும்படிக்கு அவர் உங்களோட கூட இருக்கும் இம்மானுவேலாக இருப்பார். God will be the God with you. Emmanuel. It's a wonderful name. Emmanuel. He will be God with you. And He will show you how to overcome. Casting your offerings in the Lord's tithe is not the main thing. Most people do it, but they grudge giving. Some of them give out of resentment. There are others who think, must we give in all services? Don't I attend 3 services? Or I attend 2 services? Must I give all the time? My friends, if you know the Bible God, it will be your joy to come running to give. It will be your joy. You'll be waiting. When will they finish? I just want to cast my offering because it's seed time. Because when it's seed sowing time, harvest time is on its way. Let's thank God for this opportunity to give. Let's bless the Lord and give this.